Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello everyone. I hope you be fine and everything be okay. Do you remember the previous lesson? Excellent, very good. In the previous lesson we have started the new unit, unit 15, and we have read a conversation, and of course our unit is about the countries, and we have practiced how to make questions with where. Today we will continue our lessons and we will have more information about different countries. We will read about the country, and today's lesson mostly is about the seasons of the year. We will practice the vocabulary related to the seasons of the year, and we will read about an interesting country, and you will read about it. We will have that interesting reading too. First, see the board. We are in unit 15, lesson 2, and we have 2 pages, 145 and 146. Before going to the seasons of the year, let's read the conversation. See the book. Conversation, listen and practice. Listen to your teacher while reading the conversation and then practice it with your partner. خوب گوش کنین محاوره رو که من میخوانم، بعد از او شما وقت دارین همراه پارتنر یا همراه خودتان تمرین بکنین. This conversation is between Farooq and Mina. Hello Mina, this is Farooq. See this one, this is. وقتی this is استفاده میکنین و جای I am Farooq، این معناش است که فیس تو فیس نیست conversation، یعنی پشت تلفن اینا گپ میزنن. At last you called me, where are you؟ میگه آخر با من یک دفعه زنگ زدی، یعنی با من زنگ زدی، شما کجا هستین؟ I'm in Australia، من در استرالیا هستم. Really? What is it like؟ چی رقم هست؟ I'm freezing، یخ زدم، در حال یخ زدن هستم. In July، در ماه جولای یعنی شما در حال یخ زدن هستین؟ Yes, it's snowing here. It's winter in Australia now. بله، برف در حال باریدن هست. در استرالیا حال زمستان هست. Oh, I see. Do you have any winter clothes؟ میبینم. آیا شما هیچ لباس زمستانی دارین؟ Yes, I do. What is the weather like in Kabul؟ بله، ما دارم. آب و هوا در کابل چه قسم است؟ Weather، آب و هوا. It's dry and windy. Okay, have a nice time there. این در کابل هوا خشک و با شمال میوزه، یعنی بادی هست. خب وقت خوشی داشته باشین. You too، شما همچنان. If you are abroad, how often would you call to your family? Why؟ abroad یعنی بیرون از وطن، یعنی خارج از وطن. abroad مثل که بیرون از افغانستان باشه، پاکستان یا هر کشور دیگه ای که باشه. اگر شما بیرون از افغانستان باشین، چند وقت یک بار شما به فامیلتان زنگ میزنین و چرا؟ It's a question you have to think about it. Maybe every day, maybe always, sometimes, often, it depends, yeah? Sometimes you call your friends, but always you call your family and your parents. vocabulary من بر شما گفته بودم که ما فصلهای سال با هم میخوانیم، پس خوب دقت بکنین که با هم یاد بگیریم. vocabulary لغت ها هست، لغت ها خیلی مهمه. خب باید متوجه باشین من چی رقم تلفظ میکنم، میتونین معنایشان در کتابچه‌تان یادداشت بکنین. Choose an adjective below to describe each season. از صفت ها استفاده بکنین و هر فصل شما میتونین توصیف بکنین بعد در آخرش که من خواندم لغت ها را. Spring، very good، یعنی بهار. Summer، great، تابستان. Autumn، fall. Autumn، fall هر دویش یعنی خزان یا پاییز مانا میتن. Winter، زمستان.
rainy بارانی، sunny آفتابی، cloudy ابری، snowy برفی، windy باد یا وزش بادی، humid مرطوب، نمدار یا مرطوب. How do you describe them؟ ببین چه خواستیم اینا تمرین کردن که ما هم همین کارا بکنیم. Student A and student B. What is the weather like in summer؟ آب و هوا در تابستان چی رقم هست؟ It's hot and dry. How do you describe spring؟ حالا شما چه قسم spring توصیف میکنین؟ یک قسم سوال من شما پرسان میکنم. What's the weather like in spring؟ Great. Excellent. It is rainy. Great. It is rainy and sunny. Very good. با دیگه فصلهای سال شما میتونید برای خودتان انم قسم یک توصیف نوشته بکنین. درس های آینده به شما کمک خواهد کرد که خوبتر لغتاش یاد بگیرین. Complete the sentences about the weather in these cities. این جملات کامل بکنین درباره شهرهایی که هست و از درباره آب و هوایشان. این بدخشان it is. به نظر شما در بدخشان آب و هوا چی رقم است در جریان زمستان during winter؟ Great. Maybe that is snowy and cloudy. از لغت‌های بالا ما با هم استفاده میکنیم. In ننگرهار it is hot and dry in summer. Great. During spring it is rainy in Kabul. Excellent. In fall it is great, cloudy, windy in لوگر. باز هم شما میتونید دیگه ادجکتیو ها رو استفاده بکنین. اگر شما در لوگر زندگی میکنین خوبتر میتونین بگوین کدام ادجکتیو استفاده میشه برای تشریح آب و هوایش و توصیف آب و هوایش. Now it's time to go to the reading part. Before going to the reading, I want to ask you that do you know a place or can you name a place in the world that has 3 or 4 seasons in one month؟ هیچ کشوری را یا منطقه‌ای را در دنیا شما نام برده میتونید که در یک ماه 4 فصل سال یا 3 فصل سال یک جای ببینین شما داشته باشه؟ Yeah, maybe, yeah. Maybe you have some information about some countries, but let's read the reading. بیاین حالا ریدینگ با هم بخونیم که در ریدینگ کدام کشور گفته و آیا هم قسم کشور وجود داره یا وجود نداره. Open your books. Look at the map in groups. Look at the map and ask each other questions about the weather in different places. طرف از این نقشه ببینین اول. از یکی دیگه خود پرسان بکنین درباره آب و هوایی که در جاهای مختلف وجود داره. For example, what's the weather like in غور؟ آب و هوا در غور به نظر شما چی رقم هست؟ It's sunny and hot in summer. در تابستانش بسیار داغ و آفتابی هست. It's cold in winter. در زمستان بسیار سرد است. حالا میم ریدینگ میخوانیم. Reading. Read the passage and answer the questions. اول پسیج میخوانیم یا ریدینگ میخوانیم با هم، بعد از اون سوالا رو با هم جواب میدیم. Do you like traveling? Would you like to see different types of weather? آیا شما سفر خوش دارین؟ آیا خوش دارین که انواع مختلفی از آب و هوا را ببینین؟ Then go to Africa. Africa is a large continent. Half of the continent is south of equator and the other half is north of it. اگه شما یعنی میخواین آب و هوای مختلف ببینین پس برین به آفریقا. آفریقا یک قاره بسیار کلان است، یک قاره کلان است، بزرگ است. نیم از این قاره در جنوب خط استوا هست و نیم دیگهش در شمالش. That is why the 4 seasons can be seen throughout this continent in the same month. به همین دلیل است که 4 فصل در این قاره در یک ماه دیده میشه. 4 فصل سال، 4 رقم آب و هوا در
این قاره در یک ماه دیده میشه. During July and August, the Tunisians, Egyptians and Moroccans enjoy the warm summer sun. در ماه‌های جولای و اگست این سه کشور، مردم از این سه کشور، تونیژین، ایجیپشنز و مراکنز، این سه کشور مردمش از آفتاب گرم تابستان لذت میبرن. However, for the South Africa, July and August mean winter. این در حالی است که برای آفریقای جنوبی ماه جولای و ماه اگست به معنای زمستان است. در شمال تابستان بود و در جنوبش زمستان. The weather there gets very cold, but it never snows. آب و هوا خیلی سرد میشه اما هیچگاهی برف نمیباره. Cameroon, Nigeria and Rwanda are around the equator. سه کشور کامرون، نایجریا و رواندا در دور و بر اطراف خط استوا هستند. It is usually hot and humid there and it always rains. معمولاً آب و هوا را میگه در اونجا معمولاً بسیار داغ و مرطوب است و همیشه باران میباره. For this reason, these countries have many forests and trees. به همین دلیل است که کشورها خیلی جنگل و درخت دارن. There are two deserts in Africa. They have no rain. دو دانه بیابان در افریقا هست یا دو دانه صحرا در افریقا هست که هیچ باران در اونجا نیست. Hot and dry winds blow in these deserts all the year around. در تمام سال در این صحراها بادهای بسیار خشک و بسیار داغ میوزه. If you plan a visit to Africa, make sure you see three seasons in 1 month. اگه شما پلان دارین که یا برنامه‌ریزی کردین که افریقا را ببینین، مطمئن شوین که 3 فصل در 1 ماه میبینین. How was the reading? Wasn't it interesting? Great. Now you know that in Africa we can see 4 seasons of the year in 1 month. دیدین چقدر ریدینگ ما جالب بود و ما معلومات خیلی خوب پیدا کردیم درباره قاره آفریقا. شما میتونین بعد از ختم پروگرامی رو دوباره پیش خود بخوانین، لغت‌هایش رو پیدا بکنین، پیش خود خوب معنا بکنین، ترجمه کنین متن و از لحاظ روانخوانی خود قوی بسازین ریدینگتان. We will go to the questions. We have some questions. See the end of the reading. We have 4 questions. We will do some of the questions together and the rest of the questions are belong to you. Number 1. The main idea of this reading is مفهوم اصلی همین متن ما یا ریدینگ ما چی هست؟ Deserts in different countries. صحراها در کشورهای مختلف. Weather in Africa or summer in the African's continent. یا تابستان در قاره آفریقا. Which one do you think is the best answer? Excellent, very good. Weather in Africa. آب و هوا در آفریقا. این جواب درست ما هست. گزینه B. Number 2. There are different seasons in the same month in Africa. Why? چرا میگه فصل‌های مختلفی در 1 ماه در آفریقا وجود داره؟ Could you find the answer of these questions from the reading? Excellent, of course you could find it. You can find it. You have time after, and you can read the reading again and you can find the answer from the reading after this section, okay? Number 3.
جواب سوال پس خودتان میتونید بعد از ختم پروگرام پیدا بکنین. What kind of clothes does the South Africans wear in July؟ در ماه جولای مردم که در آفریقای چی جنوبی زندگی میکنن چه قسم باید کالا بپوشن؟ سرد یا گرم؟ Also you can find the answer of this question from the passage. And the last one, would you like to visit Africa? Why؟ شما میخواین افریقا را ببینین؟ چرا؟ Okay. So today we have studied the words related to the seasons of the year. Now you know the seasons of the year and you can name them. How many seasons do we have in a year? Great, excellent. We have 4 seasons. Can you name them? Excellent, very good. And also we had an interesting passage about the weather in Africa, and you have time to read it again. Your homework is to find the answer of the questions from the reading and do the exercises on page 145. Have a good time and don't forget your homework.